Yes, uh, it's my privilege to invite today's speaker. She is a lawyer by profession. She has done his LLM and MBA PhD, and by professional experience, she has 2.5 years of practice at City Civil Courts, Hyderabad, and 1.5 year as legal analytic at LPO Hyderabad. So 9 years of teaching law students since 2016 at SPM Tirupati, and Tanu మన Impact Certified Trainer 69th batch. So I welcome you, ma'am. Her name is none other than Sonika Dhage garu. So I welcome you, ma'am. It's my privilege to introduce you. Thank you so much, Hemapriya. Am I audible? Yes, ma'am. So, అందరికి very good evening అండి. Very good to see all of you over here. నేను వీడియో వెనకాల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, గమనిస్తున్నారా? అయితే సెషన్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుందా లేకపోతే వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందా? వీడియో ఆన్ చేస్తే బాగుంటుంది మేడం. గ్రేట్. సో ఆశీర్ గారు, తులసి గారు, ఇది పబ్లిక్ డిమాండ్ అండి. వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే మనం అందరం కూడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు పరిచయం చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ గెట్ అలాంగ్ విత్ టుగెదర్, రైట్? తులసి గారు, విజయ్ గారు, చెప్పండి మేడం వీడియో ఆన్ చేసుకోవాలి. అవును మేడం. వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ అండి. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ నేను మిమ్మల్ని చూడకపోతే వెంకటరాముడు సార్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానో నాకు తెలియదు, రైట్? వెంకటరాముడు సార్, తులసి గారు, ఓకే. ఇక్కడ ఇంకొక సోనిక అని వస్తుందండి, చూస్తున్నారా మీరు? అవును మేడం. సో ఇది ఎందుకు అంటే నేను ప్రాక్టికల్ గా మీకు చూపిస్తానండి. ఓకే ఓకే. ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ? అందరూ మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. వీడియో సార్ అందరూ ప్లీజ్ మ్యూట్ లో చేసుకోండి. నాది ఒక వీడియో ఆన్ లో ఉంది, ఒక వీడియో ఆఫ్ లో ఉందండి. ఆన్ ఉన్న వీడియో గమనిస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో ఇలా ఉంటే వీడియో బాగుండదండి. నేను ఇలాగా కూడా చూస్తే చక్కగా ఉండదు వీడియో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ యామ్ లైక్ దిస్, ఇది ఎలా ఉంది? ఇది బాగుంది మేడం. సో బాగుంది. లావణ్య గారు, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్. బాగుంది మేడం. హ్యాపీ ఈవినింగ్ మేడం. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. చాలా చక్కగా ఉంది చూడండి. అందరూ వీడియోస్ ఆన్ ఉండి మనం కనుక ఇలా ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటే. లావణ్య గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ కరెక్ట్ యువర్ పొజిషన్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నరేష్ గారు, శ్వేత గారు, మీరందరూ కూడా కొంచెం మీ టేబుల్ ని సెట్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం ఇలా ఫేస్ టు ఫేస్ మీ కెమెరా మీ ఐకి ఉంటే కనుక మనం విజువల్ గా ఇలా కనిపిస్తాం. ఓకే, ఇవాళ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ట్రై టు సీ దట్ మీ సెటప్ కొంచెం ఎత్తుగా ఉండి మీ ఐ కాంటాక్ట్ కరెక్ట్ గా ఉంటే చక్కగా ఉంటుంది. ఓకే. ఎనీవేస్, నేను ఇంకొక వీడియో నుంచి లీవ్ అయిపోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ దిస్ డిఫరెన్స్. సో హేమా గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఛాన్స్. బేసికలీ ఇంపాక్ట్ గారికి, గంబా గారికి, I really, it's my heartful thankfulness for giving me this chance of speaking to all such wonderful people over here. ఇంతమందితో నేను ఇవాళ మళ్ళీ ఒక ఫ్యామిలీ నా ఎక్స్టెండ్ అవుతోంది అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. శ్వేత గారు, ఆశీర్ గారు, నీలవతి గారు, నరేష్ గారు, కీర్తి గారు, తులసి గారు, వెంకటరాముడు గారు, అందరూ మనం వేరే వేరే ప్రొఫెషనల్స్ నుంచి ఉన్నాము, రైట్? Yes. So all of us are from different professions. వెనకాల ఏమన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటేనే మ్యూట్ చేయండి, లేకపోతే యు ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ టు బి అన్మ్యూట్. ఓకే,
సో హేమ గారు చెప్పారు, ఐ యామ్ సోనిక, నేను ఎంబీ చేసి LLM చేసి MBA చేశానండి. దయచేసి ఎవరైతే మ్యూట్ లో ఉన్నారు, హూ ఇస్ స్పీకింగ్, ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. హరిశంకర్ గారు మీ వీడియో ఆన్ ఉండాలండి. So I am a certified trainer through Impact. I thank God for giving me this privilege. I thank Gamba Garu for creating this platform through Impact where we can grow together. లర్నింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండి. ఇవాళ నేను కూడా మీతో పాటు చాలా నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో లర్నింగ్ అనేది ఆగిపోకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఏ కంటిన్యూస్ ఫినోమినా. అది ఒక చక్రం లాగా ఉంటూ ఉండాలి. ఏదో ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ బాల్ చేసామా, PhD చేసామా, ఆగిపోయామని కాకుండా చాలా విషయాలు మనకి నేర్చుకోవడానికి ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ లెర్నింగ్ అనేది ఇది ఈ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ. ఐ వెల్కమ్ వన్ అండ్ ఆల్ టు దిస్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇవాళ నిన్న మొన్న మనం చూసుకున్నాం కదండి, స్టేజ్ ఫ్రైట్ చక్కగా చెప్పారు మనకి గిరిజ మ్యామ్. అలానే స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత మనం కాంటెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అని మనకి కిరణ్ సార్ చెప్పారు, రైట్? ఇదంతా బాగానే ఉందండి, స్టేజ్ భయం లేదు. మన శ్వేత మ్యామ్ చెప్పినట్టు చక్కగా అన్ని విషయాలు మాట్లాడేస్తారు. కానీ జనరలైజ్డ్ టాపిక్ ఇండిపెండెన్స్ డే, రిపబ్లిక్ డే ఉంటే ఆవిడకి కొంచెం దడ అనేది పుడుతుంది. వై? ఆ రెస్పాన్స్ మన కీర్తి మ్యామ్ కూడా ఇచ్చారు. బికాస్ తెలియని సబ్జెక్ట్, నాకు తెలిసినది నేను ఎంతన్నా మాట్లాడచ్చు, కానీ జనరలైజ్డ్ ఉన్నప్పుడు అది మనకి కొంచెం భయం అనేది పుట్టిస్తుంది. సో శ్వేత మ్యామ్ ట్రై టు ఓవర్కమ్ దాట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ దట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు టెల్ సంథింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు షేర్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఈ రోజు మనం దేని గురించి, నేను దేని గురించి చెప్పబోతున్నాను, ఎవరికైనా ఏమైనా ఐడియా ఉందా అండి? బాడీ లాంగ్వేజ్. సూపర్. హూస్ దట్? లోకేష్ గారు. పర్ఫెక్ట్. సో బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక స్పీకర్ కి ఆయుధం లాంటిది. ఆయుధానికి ఎంతైతే పదును ఉంటుందో మనం చేయబోయే యుద్ధాన్ని కూడా అంత వీరత్వంగా గెలవచ్చు. ఏకీభవిస్తారా? ఏకీభవిస్తారా? ఎస్. ఒక స్పీకర్ కి కాంటెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అంతే ఇంపార్టెంట్ తన యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్. వాట్ యూ మీన్ బై బాడీ లాంగ్వేజ్? ఎవరన్నా ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా అండి? బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? ఏంటి తెలుగు విన్నాము, సంస్కృతం విన్నాము, హిందీ విన్నాము, ఏంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటున్నారా? కాదు కాదు మేడం, చెప్పండి. అలా కాదు. బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే మన స్టేజ్ మీద ఎక్కుతానే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎట్లా అంటే అట్లా పోవడము, అట్లా అంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో మన బాడీని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం మేడం. అంటే ఎట్లంటే ఎట్లా పోవడం, కానీ మనం చేసే స్టేజ్ పైన ఉన్నటువంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ ను నీట్ గా చూసుకోవడం మేడం. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్? మీ పేరు చెప్పండి. లోకేష్ రెడ్డి మేడం. సో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే మీకు అర్థమైందో చాలా చక్కగా వర్ణించారండి. మేడం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనము స్టేజ్ పైన ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడలేం కదా మేడం. ఒక ప్రొఫెషనల్ గా మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే ఆడియన్స్ చూడడానికి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడి హే కమోన్ అన్నట్టు మాట్లాడినామంటే అక్కడ బాగుండదు. సో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది మనము మెయింటైన్ చేయగలగాలి. కీర్తి, లెట్ మీ కరెక్ట్ యూ ఓవర్ హియర్. I was generalized question. What is body language? Okay. I didn't mean whether you are a public speaker or what. బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అని అడిగాను. కాబట్టి అది ఎవరితో అన్నా కావచ్చు, మనము మన పిల్లలతో కావచ్చు, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో. వెన్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు టాక్ టు సంబడి, ఓకే, సో వాట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు, ఆ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న లీనియన్స్ ని తీసుకుంటూ మన బాడీ ఆ విధంగా ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు మనం కూరగాయలు కొనేవాడితో పబ్లిక్ స్పీకర్ లో నీలవతి గారు త్వరగా ఆపేసేయండి, లేకపోతే రాత్రి డిన్నర్ స్వాహ. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం స్పీకర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మ్యూట్ చేసుకుంటే స్పీకర్ కి డిస్టర్బ్ అవ్వదండి. దట్ ఈస్ ద పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ మైండ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ప్లీజ్ మ్యూట్ లో పెడుతూ ఉన్నాను, బట్ అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ దిస్ టు బి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్, అందుకనే. కానీ కుక్కర్ మాడిపోతుంది, బెల్ కొట్టారు తీయండి అంటే మరి స్పీకర్ కి ఇబ్బంది అయిపోతుంది. చేశాక మళ్ళీ మ్యూట్ లో పెట్టేసుకోండి.
So that is exactly your body language. When you are supposed to answer, click cheseyali. When you finish your answer, dani click cheseki close cheseyali. Okay na Nilavati garu? Great. So Lokesh Okay, garu madam. Yes, chepparu. ma'am. Sorry for the disturbance, ma'am. No, it's okay. It happens actually. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తా ఉందా అండి అందరికి? Yes, yes. ఓకే. కనిపిస్తుంది మేడం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రెజెంటింగ్ యూ వన్ స్లైడ్ షో, ఒక స్క్రీన్ పీపీటీ చేస్తున్నానండి. సో ఐఎమ్ హియర్ టు గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ బాడీ లాంగ్వేజ్. I hope I will do 100% justification to what the topic I am taking today. So body languages, it is a non-verbal communication ఇన్వాల్వింగ్ బాడీ మూమెంట్. ఓకే, సో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో అది నాన్ వర్బల్ కావచ్చు, వర్బల్ కావచ్చు. యూజింగ్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ యువర్ బాడీ ఆర్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఆల్ దీస్ ఇంక్లూడ్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో పీపుల్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్ కన్వే గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వితౌట్ ఈవెన్ స్పీకింగ్ త్రూ జెస్చరింగ్, బూట్స్ కూడా పోతాం. posture, expression. All of you please mute చేసుకోండి sir. When I have a question, I'll ask you some one person so that they can answer. దయచేసి అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. మ్యామ్ స్క్రీన్ కొంచెం పెద్దగా చేస్తారా మ్యామ్? పెద్దగా జస్ట్ బేర్ విత్ మీ మా, ఒక్క నిమిషం. చెప్పాను కదా నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నాను ఇప్పుడిప్పుడే. సో ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ నీడ్ టు డూ. 1 సెకండ్ గర్ల్స్. మేడం కింద మైనస్ ప్లస్ అది ఉంది కదా, ఓకే, దానికి అక్కడ పక్కన చిన్న ఉంది చూడండి, దాన్ని పక్కన. ఈజ్ ఇట్ ఓకే గైస్ నౌ? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? నో మేడం, అది కాదు, కింద దాని పక్కన ఐకాన్, పక్కనే మేడం 100% అని ఉంది కదా, దాని పక్కన ఐకాన్. ఓకే, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. దిస్ వన్ ఇక్కడికి పక్కన ఐకాన్ మేడం 100. ఓకే మేడం. నౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే రైట్? Yes, madam. మ్యామ్ నాట్ మ్యామ్, దాని పక్కన 100% పక్కన ఉంది. 1 సెకండ్. ఇది చిన్నది కప్ షేప్ లాగా ఉంది కదండి. 1 సెకండ్. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గో బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, కప్ లాగా కాకుండా 4 డాట్స్. ఎస్ మ్యామ్, అదే మ్యామ్. దాని పక్కనే యాక్చువల్లీ ఐ క్లిక్ దాట్ ఓన్లీ మా, అదే క్లిక్ చేశాను నేను ఇందాక, స్క్రీన్ మొత్తం అయింది. సో ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? ఒక్క సెకండ్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? మీరు పైన స్లైడ్ షో ఉంది కదా మ్యామ్, యానిమేషన్ పక్కన, యా, గో ఫర్ ఇట్. ఓకే, యా, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇచ్చేసుకోండి. ఓకే, బట్ వెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కర్సర్ ఐ కెన్ గో రైట్ బై మై సెల్ఫ్. ఓకే, యా, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ గో. సో ఫైన్, సో థ్యాంక్ యూ సో ఫ్రమ్ మచ్. ద బిగినింగ్ వెళ్ళండి. Yeah, I have started my slide from the beginning, ma. So body language is nothing but it is a non-verbal communication involving your total body, including our hands, legs, fingers, face expressions. ఇవన్నిటిని కూడా మనము ఏదైతే చెప్తామో that is body language. So generally what happens is people in workplace or people outside, ఒక స్కూల్లో కానీ, స్కూల్లో క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చూసినట్టయితే she tries to warn somebody. ఎవరైతే అల్లరి చేస్తున్నారో, ఎవరైతే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అది అర్థమైపోతుంది. ఆ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ డిస్టర్బింగ్ క్లాస్, ప్లీజ్ మెయింటైన్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాట్ ఎవర్ మీరు ఇండికేషన్ ఇస్తారో, వాట్ ఎవర్ సైగలు చేస్తారో, బెటర్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ ఇస్ యువర్ బాడీ క్యాన్ యూస్ ఈవెన్ త్రూ ఐస్, త్రూ యువర్ ఫింగర్స్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దాట్ వే. ఓకే గైస్, సో దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది బాడీ లాంగ్వేజ్. 1 సెకండ్. So it's not moving. 1 second. Okay. So we have seen what exactly is body language. Body language, it includes gestures, postures, your movements, expressions when you are trying to communicate something to your co-people. ఎవరితో అయితే మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నారో, ఎవరికైనా ఏమన్నా మెసేజ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళని కమ్యూనికేట్ చేసేది ఈజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్
యువర్ టోటల్ బాడీ అవుట్ ఆఫ్ ఈ 100% కమ్యూనికేషన్లో 7% విల్ గో త్రూ వర్డ్స్. అంటే మీరు ఏదైతే చెప్పబోతున్నారో, ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ కన్వేడ్ త్రూ 7%. మనం ఏదైతే సౌండ్ అంటే జెస్చర్స్ వితౌట్ ఎనీ సౌండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ 7%. ఏదైతే మనం చెప్పాలి వర్డ్ని యూజ్ చేసాం, మన సౌండ్ని ఏదైతే మనం చెప్పాలి అనుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ టు బి అరౌండ్ 38%. అండ్ 55% వచ్చేసి మనము త్రూ అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ వీ ట్రై టు పాస్ ఆన్ ది మెసేజ్ మన బాడీ లాంగ్వేజ్తో. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ వర్డ్స్, నీదర్ యూజింగ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ సౌండ్, ఏది కూడా చేయకుండా. మనం కోపంగా ఉన్నాము అంటే మన పిల్లల మీద అది చూపించాల్సింది వస్తే యు నో నీడ్ టు షౌట్, యు నో నీడ్ టు సీ, జస్ట్ బై ద వే యూ స్టాండ్. మీరు ఎలాగైతే నిలబడ్డారో మీ పిల్లలకి అర్థమైపోతుంది అమ్మకి కోపం వచ్చింది, నాన్నకి కోపం వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. So non-verbal communication is very effective. 55% of the thing what you are trying to say, when I'm using my hand like this, it so shows how much I'm insisting. నేను ఎంత అయితే దాని ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నాను అనేది ఈ జెస్చర్ ద్వారా అర్థమవుతుంది మనకి. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్, మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో 55% ఈజ్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ అజ్యూమ్డ్ బై ది అదర్ పర్సన్. ఎవరి ముందైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళకి మనం 55% ఆల్రెడీ అక్కడే కమ్యూనికేట్ చేసేసాము అని అర్థం. రిమైనింగ్ వచ్చేసి 38% త్రూ యువర్ వాయిస్ అండ్ 7% త్రూ యువర్ వర్డ్స్. అంటే కొంతమంది దడపడుతూ ఉంటారు కదా పబ్లిక్ స్పీకర్స్, లైక్ వెదర్ నా వర్డ్స్ రాంగ్ ఉన్నాయేమో, నేను చెప్పాలని ఏదైతే అనుకుంటున్నానో అది నేను కరెక్ట్గా కన్వే చేస్తానో లేదో, దానిపైన ఫోకస్ చేసే కన్నా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్, వెన్ స్పీకర్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద స్టేజ్, he has to show that yes, he is here to give his 100% by the way he stands. ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా 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 చేసుకుంటూ చున్నీలు సర్చ్ చేసుకుంటూ ఇలా చేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి, బా ఏం చెత్త స్పీకర్ అండి, అసలు నిజంగా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో ఏం తెలియదేమో, అందుకనే భయం వేసి హీస్ ట్రయింగ్ టు హైడ్ ఇట్ లైక్ దిస్ అని ఇండైరెక్ట్గా కాదు డైరెక్ట్గా మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది టు ది ఆడియన్స్. Okay guys, so whenever you are speaking before the audience, don't try to వచ్చే క్లాసెస్ లో you will even know how a trainer has to get well dressed. తన డ్రెస్ తో సహా, ఎందుకంటే ఇవి ఇలా ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం ఆల్సో విల్ షో దట్ ఎక్కడో మీకు భయం అనేది ఏర్పడుతుంది, దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికే మీరు ఇవన్నీ సర్దుకుంటున్నారు అని అర్థం. ఓకే, సో మీ వర్డ్స్ తప్పు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, మీ లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్ ఉండొచ్చు, కరెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ టు బి సో అక్యూరేట్. యూ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్. ఎస్, నేను ఏదైతే చెప్పబోతున్నానో అది ఆడియన్స్ ఎంతమంది అన్నా ఉండనివ్వండి, వెదర్ ద క్రౌడ్ ఈజ్ అబౌట్ 1000 or 2000. హరిహర కలభవన్లో చూసుంటారు స్పీకర్స్ మాట్లాడేటప్పుడు, when you are seeing that they are there to address so much public, they are not seeing నా బట్టలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా, నా కాంటెంట్ సరిగ్గా ఉందా లేదా అని చూడట్లేదు, కానీ దే ఆర్ యూజింగ్ వాళ్ళ ఏదైతే స్పేస్ ఉందో, ద స్టేజ్, ది లైట్స్, ది ఆడియన్స్, ది ఐ కాంటాక్ట్ కూడా మీరు గమనిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, ఎస్ దే ఆర్ 100% విత్ ద కాంటెంట్ వాట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సూపర్. సో బాడీ లాంగ్వేజ్కి మనం చూసాము 55% వచ్చేసి నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అని. వాట్ డూ యూ మీన్ బై నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్? నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటండి? Without talking, by expressions, body language, showing. జస్ట్ బై నాన్ వర్బల్, వితౌట్ యూజింగ్ యువర్ వాయిస్, వితౌట్ ఏ సైగలు చేయకుండా కూడా చేసే దాన్నే మనము నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే the words, the sound, okay, the content what you are trying to give, that is verbal. అంటే ఏదైతే వినిపిస్తుందో, ఏదైతే మనకి కనిపిస్తుందో, that can be of verbal communication. But non-verbal communication వచ్చేసి it can be the way you are moving over the stage, the way you are using your hands, the way you are addressing, the way you are standing, the way you are wearing your dress, ఇవన్నీ కూడా అండి, ఇంక్లూడింగ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఆన్ ది స్టేజ్ అనేది కూడా దట్ కంప్లీట్లీ కమ్యూనికేట్స్ యువర్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్.
So whenever you are using your organs like your hands, your eyes, your the way you are addressing, if you are going to the audience ఒక దిక్కులో ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్తున్నట్టు అందుకనే అక్కడి నుంచి స్టేజ్ అంతా కూడా మనము కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ వన్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్, బట్ హియర్ వీఆర్ టు అడ్రస్ ఆల్ ది పీపుల్. ఎంతమంది అన్నా కానివ్వండి, ఒక 50 మంది అన్నా కానివ్వండి, 2000 మంది అన్నా కానివ్వండి, ద క్రౌడ్ హౌ మచ్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఇంపార్టెన్స్, దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ప్రయారిటీ. బట్ మనం అందరినీ కవర్ చేస్తున్నామా లేదా అనేదే మన నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అండి. రైట్? మన బాడీ కాంటాక్ట్ వెనెవర్ మనం ఎవరినైనా స్టేజ్ పైన పిలిచాము, వాళ్ళతో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా సార్ మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు, మీరేమనుకుంటున్నారు, క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు ఇటు సైడ్, ఐ మీన్ టు ది పర్సన్ హూమ్ యూఆర్ స్పీకింగ్, అండ్ వెన్ యూఆర్ థ్రోయింగ్ ది ఆన్సర్ టు ద ఆడియన్స్, హౌ ద వే యు ఆర్ ఆన్సరింగ్, ఈ ఆన్సర్ తీసుకొని కూడా మనము చూస్తూ ఉంటాము. వి విల్ అడ్రస్ ద పబ్లిక్. ఓకే, సో ఈ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ది స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఒక ఆయుధానికి పదును ఉంటే యుద్ధం గెలవడానికి ఎంత ఆస్కారం ఉంటుందో, నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా యూజింగ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఆల్సో ద స్పీకర్ హ్యాస్ గాట్ దట్ మచ్ పవర్. రైట్? సో ఇవన్నీ ఆల్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ గైస్. యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్, బాడీ కాంటాక్ట్ ఉంటుందండి, హౌ యు ఆర్ మూవింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్. చూడండి, నేను ఒకే చోట కూర్చున్నా కానీ హౌ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు యూజ్ మై ఆర్గన్స్, మీకు ఏదైతే కనిపిస్తాయో మై ఐస్ కానివ్వండి, మై హ్యాండ్స్ కానివ్వండి, దీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ గ్రూప్ కి మాత్రము దీస్ ఆర్ ద పర్ఫెక్ట్ బాడీ మూవ్మెంట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆల్వేస్ మై హ్యాండ్ మూమెంట్స్ అనేది నేను యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీరేమనుకుంటున్నారు అని చెప్పాలి, అంతేకాని నువ్వేమనుకుంటున్నావు అని నిన్న కిరణ్ సార్ కూడా మనకు చెప్పారు. నెవర్ పిన్ పాయింట్ ఎనీబడి, దట్ విల్ సే దట్ ఎస్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ రాంగ్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దానికి చెప్పండి అన్నట్టు, అది ఇట్ గివ్స్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది అదర్ పర్సన్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ సేయింగ్ మీరేమనుకుంటున్నారు, మీరు ఏకీభవిస్తున్నారా అని ఇలా చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ నాట్ హర్ట్ ఎనీ పర్సన్. జనరలీ కొన్ని విషయాలు మనం చెప్తున్నప్పుడు వీ హ్యాపన్ టు టేక్ ఇట్ వెరీ పర్సనలీ, స్పెషలీ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నప్పుడు. వెన్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు పిన్ పాయింట్ ఆన్ దట్ పర్సన్, ద పర్సన్ హూ ఇస్ లిస్నింగ్ ఫీల్స్ దాట్ నన్ను అడుగుతున్నారేమో అని చెప్పేసి దర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ హర్ట్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్, జనరలీ ఎప్పుడు కూడా అండి ఈ ఫింగర్ అనేది యూజ్ చేయడం పిన్ పాయింట్ చేసి మాట్లాడదు. మీరేమనుకుంటున్నారు, మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు, ఈ మాత్రము యు ఆర్ సపోజ్ టు యూజ్. టోటల్ 5 fingers, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ 1 finger. ఓకే, బాడీ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించండి వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 types అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ మనకి కీర్తి గారు కూడా షీ హ్యాపెన్ టు షేర్ హర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఒక్క సెమ్ లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి మాత్రమే ద సిలబస్ ఇస్ ఎంగేజ్డ్. అవునా కీర్తి గారు? బికాస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. ద జాబ్ పరంగా ఉన్నప్పుడు మనం పని ఏంటి అంటే నలుగురితో మాట్లాడి మన వల్ల కాని పని, మన వల్ల అయ్యే పని కూడా నలుగురితో కలిసి చేసుకునే పని. కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ లో కాదు, ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో కూడా నౌ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ ద నీడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ద పర్సన్ మైట్ బి హ్యావింగ్ 90% అకాడమిక్స్ లో చాలా చక్కగా బిహేవ్ చేస్తుండొచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా హీ మైట్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు solve, but when he wants to communicate it to other people, when he wants to share it with his fellow people, what's happening is he's not in a position to communicate it. సో అక్కడ అనేది చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. అండ్ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ చాలా మంది ఎల్ఐసిలో ఉన్నారు, చాలా మంది టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీలో ఉన్నారు. ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యాపెన్ టు మీట్ సో మెనీ పీపుల్, మన అమ్మ నాన్న పిల్లలు తప్ప వీఆర్ హ్యాపెనింగ్ టు మీట్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. సో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరిని కూడా మనము హర్ట్ చేసే విధంగా మాట్లాడకూడదు అనేది ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఇట్ హ్యాస్ రియలీ పాప్డ్ అప్ వెరీ వెరీ ఇన్ అ షార్ట్ పీరియడ్, ఇట్ హ్యాస్ పాప్డ్ అప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ టు కంప్లీట్ దేర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోగానే, దట్ మైట్ బి ఎనీ ఫీల్డ్ అండి, ట్రైనింగ్ అనేది మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో మనం గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో చూస్తుంటే the idea of conducting these group discussions or communication skills లో రౌండ్స్ కానివ్వండి మనం చూడడం ఎందుకంటే, if this person now we know all of us are globally growing together,
సో దిస్ షుడ్ నాట్ బి జస్ట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు వన్ పర్సన్, ఒక్క ఆఫీస్ కి కానీ, బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ చాలా మంది బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి అక్రాస్ ది ఓషన్స్ కూడా వీఆర్ సపోజ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ దోస్ పీపుల్. సో వాళ్ళతో మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు వీ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు పుట్ అవర్ వర్షన్, రైట్? ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా ఇద్దరు గొడవ పడుతుంటే మనం ఏం చెప్తాము, నువ్వేం చెప్తున్నావు అని పేరెంట్స్ కూడా నిదానంగా ముందులాగా ఒక దెబ్బ కొట్టేసి వదిలేయట్లేదు, నీకేమైంది అని ఇద్దరితో కూడా మాట్లాడి దెర్ ఈస్ నథింగ్, నో ఇష్యూ, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ అని పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో నౌ ట్రయింగ్ టు సార్ట్ అవుట్ ద ఫైట్స్ peacefully. Yes. So what we are happening to see is body language, they are divided into three parts and they are kinesics, proxemics and haptics. So kinesics, proxemics and haptics, ivanni kuda they are again redivided into the way we have to body language ante just it is not according to your hands or your legs or your movement, but even మీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కూడా అక్కడ హెచ్చు తగ్గులు అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉండాలి. So that exactly where you are trying to command that yes body language is very important అనేది మనం చెప్పినప్పుడు your voice has to go about, ఎందుకంటే that should show the importance of బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎంత అవసరం అనేది. ఎస్ ఈ రోజు బాడీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం మన అవసరం అని మనం ఎలా చెప్తామో అలాగే ఐ కాంటాక్ట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ వాయిస్ మాడ్యులేషన్స్ ఆల్సో ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్పీకర్, వేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. ఇప్పుడు వివేకానంద గారి ఒకటి అరైజ్ అవేక్స్ అండ్ స్టాప్ నాట్ till your goal is achieved అని మనం చెప్తున్నప్పుడు యూ వాంట్ ది ఆడియన్స్ టు వేకప్ అండ్ పిక్ దట్ పాయింట్ దట్ ఎస్ మన గోల్ని మన గమ్యాన్ని నేను చేరుకునే వరకు పడుకోవద్దు నిద్రపోవద్దు అని అర్థం అనమాట. అదే అరైజ్ అవేక్ అండ్ స్టాప్ నాట్ till your goal is achieved అన్నాం అనుకోండి, the effect, the message what you are trying to convey to the general public will not have any value. anta mahatmudu anta maata annappudu when you are as a speaker using that you need to highlight where the audience has to catch that ekkada velli vallu pattukovali ela taggali anedi ee voice modulations ద్వారా కూడా మనము చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. yes guys. So next, coming to our body language, I have said that calisthenics, proxematics and haptics ani evaithe unnayo. So here we are today to discuss about kinesics, which says that it is nothing but a study of the movements to judge our inner state of emotions expressed through different parts of the body. It is not just because I am sitting I am just like this, but when I am using the stage I see that I use the dais totally. అంత crowd ni kuda we have to see that we get them attracted. As Kiran said yesterday, Kiran sir had yesterday told that lunch tarvata kuda manaki sessions అనేవి జరగచ్చు, but what happens చక్కగా తిన్న తర్వాత ఏసీ రూమ్ లో కానీ ఫ్యాన్ లో కూర్చున్న కానీ ఏమవుతుంది, బాగా నిద్ర అనేది వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు వేక్ యువర్ ఆడియన్స్ దేర్, వాళ్ళని ఆ నిద్ర స్టేట్ లో నుంచి కూడా బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని లేపి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ టోటల్ బాడీ. సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు వేక్ దమ్ ఇన్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ గేమ్స్. మీరు కూడా ఒక చిన్న పిల్లలాగా అయిపోయి ఈ స్పీకర్ ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళని కాస్త ఎంటర్టైనింగ్ గా చేయాలి, రైట్? ఈ అన్ని కూడా మనకి రాను మన 11 days కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ ఎర్లీ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. It's just third day, hardly today, but by the end of the 11th day I am sure you will find all these important things when a speaker has to speak, and you will definitely follow them. Yes guys. సో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మన లోపల ఉన్న ఎమోషన్స్ ని కానీ చెప్పడం ఎలాగా, సైడ్ వేస్ గ్లాన్స్, నేరుగా చూసి స్టేరింగ్ పర్సన్. ఇప్పుడు నేను లావణ్య గారిని ఇలానే చూస్తున్నాను అంట, ఇదేంట్రా బాబాయ్ నన్ను ఇలానే చూస్తున్నా అనుకుంటామా అనుకో. నా ఆశిష్ సార్ ఈస్ స్లీపింగ్, సీ హౌ హీ వేక్స్ అప్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ సే అంటే చెప్పడం ఏంటి అంటే వెన్ ఐ టేక్ సంబడీస్ నేమ్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ మనం కాషియస్ అయిపోతూ ఉంటాం, రైట్? సో ఒకళ్ళనే మనము స్టేర్ చేయడం అనేది చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు లైన్ బై, బట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు వేక్ దట్ పర్సన్ హూ ఇస్ లంచ్ తర్వాత నేను చెప్పాను వేర్ యూ హ్యావ్ టు వేక్ దట్ పర్సన్
కాన్స్టెంట్ గా అతనికి ఒక 3-4 సార్లు జస్ట్ ఆశీర్ గారు ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పండి చాలు, హీ విల్ గెట్ అలర్ట్. ఓకే, నేను పడుకుంటున్నానని సార్ కి కూడా తెలిసిపోయింది, సో హీస్ ట్రైంగ్ టు వేక్ మీ అని అర్థమైపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద టిప్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో వెన్ యూ ఆర్ అడ్రసింగ్ ద పబ్లిక్. ఒకరితోనే స్టేర్ చేయడం కానీ, అలానే ఎక్కడో చూసి ఏదో మాట్లాడితే కూడా ఏం అర్థం ఉండదు. ఏం నాన్న ఏం చేస్తున్నావు, మీతో మాట్లాడుకుంటూ అతనితో మాట్లాడాను అనుకోండి, ఐ విల్ నాట్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు కమ్యూనికేట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే. ఓకే, అలానే ఇలా కళ్ళు ఇలాగా బిగిసిపోయి పెద్దగా, లేకపోతే ఇలా ఎవరు చూస్తున్నారో ఏంటో, ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్ మై మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఐస్? ఎస్. సో ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారు అని ఇలా ఇలా దొంగ చూపులు చూసుకోవడం అని అంటారు కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మనము స్టాప్ చేసేయాలి. వాట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ ఓన్లీ యూజ్ యువర్ ఐ కాంటాక్ట్స్ డైరెక్ట్ టు ద పబ్లిక్. దట్ క్యాన్ బి దిస్ వే ఆర్ దిస్ వే ఆర్ దిస్ వే. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే వెన్ ద ఆడిటోరియం ఈజ్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది కదండి జనరలీ ఆడిటోరియం. సో ఇట్ కన్వేస్ ద మెసేజ్ దట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు అడ్రస్ ఆల్ ది పీపుల్ సిట్టింగ్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ ది ఆడిటోరియం. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కడనే గమనిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఏమైపోతారు, మన కాన్సెప్ట్ నుంచి దూరం అయిపోవడం జరుగుతుంది. అలానే ఇట్ టేక్స్ వెరీ షార్ట్ టైం ఫర్ ఎ పర్సన్ టు వ్యాండర్ అబౌట్. అంతేనా? లావణ్య గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, కానీ నీలవతి గారు కుక్కర్ ఆపారా లేదా అని ఆలోచిస్తున్నారు. లావణ్య మేడం, సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్ అవర్ మైండ్ వ్యాండర్స్. ఇక్కడే ఉంటాం, బాడీ ప్రెసెంట్ బట్ మైండ్ absent. సో we have to observe and get them back to our session, what we are trying to say. ఇలా కొంతమందిని అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటే అందరూ కూడా ఏం తడబడిపోతుంటారంటే, వెంకటరాముడు గారు కూడా ఏమనుకుంటారు అంటే, ఏమో నన్ను కూడా పిలుస్తారేమో, నేను ఇప్పుడే కాషియస్గా ఉండి కరెక్ట్గా ఉంటే అయిపోతుంది అనుకుంటారు. ఎస్. సో ఐ కాంటాక్ట్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్ప్రిటేషన్, సస్పిషన్, యాక్టివ్ లిజనర్, డిసింట్రెస్ట్, బోర్డమ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ వాట్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ ఇన్ ఎ సెషన్. కొంతమంది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు, మొదటి నుంచి లాస్ట్ వరకు ఏమేమి చెప్పేస్తారో, ఏమేమి నోట్ చేసుకుందామా అనుకుంటారు. కొంతమంది మా అమ్మ చెప్పిందిలే, కీర్తి గారు అయితే మా అమ్మ చెప్పింది, హేమప్రియ మా ఫ్రెండ్ చక్కగా ఒక సెషన్ చేసుకో అని చెప్పింది కాబట్టి నేను జాయిన్ అయ్యాను అంటారు. ఆశీర్ గారు ఏంటి, ఆ రోజు 7 నుంచి 8 వరకు ఏం టైం పాస్ ఉందిలే, చలో ఒక సెషన్ చేసేసుకుందామని అనుకొని వచ్చి ఉంటారు. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్, ఇలా వేరే వాళ్ళు వేరే వేరే ఇంట్రెస్ట్ తోటి మన సెషన్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సి గైస్, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఆశీర్ గారు ఏదో బోర్డమ్ లూజ్ చేసుకొని ఏదో టైం పాస్ చేద్దామని అనుకోవట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ విత్ యూ పీపుల్, సేయింగ్ దట్ సి ఇలా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు హర్ట్ ఎనీబడి ఓవర్ హియర్. సో ఓకే మేడం, నో ప్రాబ్లం. గ్రేట్. సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేవాళ్ళు, మేడం మీరు అలా ఎలా అంటారు మేడం, నా గురించి ఎలా, ఇప్పుడు ఆశీర్ గారు చెప్పాను అనుకోండి, బోర్డమ్ చేసుకోండి, మేడం మీరు అలా ఎలా అన్నారు మేడం, అసలు నేను అలా వచ్చానని మీకు ఎవరైనా చెప్పారా, హేమ మేడం చెప్పారా, మీకు తెలుసా, మీరు నాకేమైనా పరిచయం అని అంటారు. సో ఇలా క్వశ్చన్స్ మనం ఏదైతే చెప్తామో దాన్ని కూడా మనం తీసుకోవాలి పాజిటివ్గా. వి షుడెంట్ get very weird on somebody, we shouldn't get very harsh when we are saying our. కరెక్ట్ అండి ఆశీర్ గారు, మీరు చక్కగా చెప్పారు. యాక్చువల్లీ నేను మీ గురించి అలా అనుకోలేదండి, కానీ మీరేం చెప్తారో మీ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుందాం, ఏదో మీతో మాట్లాడుకుందాం, పరిచయం పెంచుకుందాం అని అలా అన్నానండి అని ఏదో కవర్ చేయాలి మనం. వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు హర్ట్ ఎనీబడి, వి జస్ట్ వాంట్ టు సీ దట్ అవర్ సెషన్ ఏదైతే మన మోటివ్ ఉందో టు అడ్రస్ large number of people, so that when they are taking home some points, what happens is they grab as much as I want to give. ఏదో బోర్డమ్ కోసం వచ్చామో, డిసింట్రెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని చక్కగా ఏసీ ఉంది కదా అని హాయిగా పడుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఎస్ సార్ నో, వాళ్ళని కూడా మనం లేపేసి ఎస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్, యాక్చువల్లీ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ. మేడం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ మై నేమ్. ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ మై నేమ్. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే, వీ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ క్రౌడ్ వెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు టేక్ అవర్ సెషన్. కొంతమంది ఇంటరప్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది మనల్ని వాళ్ళని చూస్తే మనకే బోర్, అబ్బాయి అంత సెషన్ నా బోర్గా ఉందా అన్నట్టుగా మనకి కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉంటాయండి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై ఇస్ ఆ మూమెంట్ని కొంచెం హెవీగా కాకుండా లైట్గా చేసేసేయాలి. And especially when you are trying to
ఆ ఏజ్ గ్రూప్ కి సంబంధించిన వాళ్ళను ఎలాగా వాళ్ళతో చేయాలి. ఇప్పుడు పిల్లల సెషన్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటామంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి మేము వెళ్తూ ఉంటాం. 8th 9th 10th ఆ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లలతో వాళ్ళతో చదువుకోవాలి, చక్కగా చదవాలి, బాగా చదివితే బాగా డబ్బులు వస్తాయి ఇలా చెప్పలేం కదా అండి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వే యువర్ మెసేజ్. చూడండి, మీ వయసులో ఉన్నప్పుడు నాకు కూడా ఎవరు చెప్పలేదు, కానీ మా నాన్న చెప్పేవారు చక్కగా చదువుకోవాలి అని. విన్నాను కాబట్టి ఇవాళ మీ ముందర వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను. దిస్ పాయింట్ విల్ రియలీ టచ్ దెమ్. ఎస్, తిను కూడా ఇలాగే చేశారు, నాలాగనే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళారు, కాబట్టి నేను కూడా ఇలాగే ప్రయత్నించాలి, చక్కగా చదవగలగాలి, చదివితే నాకు ఏమవుతుంది, చక్కని లైఫ్ స్టైల్ అనేది వస్తుంది అని. with our that sort of taking the concept, we have to create interest within our listeners. Yes, I hope I'm not boring anybody. Boring ga unda andi? No, ma'am. Interesting. No. Okay, fine, thank you so much. So next వచ్చేసి kinesics లోనే ఒక part వచ్చేసి when I'm telling what I want to tell through words, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనం అలానే క్యారీ చేయాలి. వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్, నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నానో నా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా అలాగే ఉండాలి. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, చదువుకోవాలి, చక్కగా చదవాలి, బాగా చదివితే బాగా డబ్బులు వస్తాయని మనం చెప్పాను. చదవాలి, బాగా చదవాలి, బాగా డబ్బులు వస్తాయి ఇలా పెట్టామనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? ఏదో షీఈ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అనేది మెసేజ్ అనేది మన పబ్లిక్కి మన సెషన్ తీసుకునేటప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది. చదవాలి, చక్కగా చదవాలి, చదివితే చూడండి నాలానే మీరు కూడా చక్కగా స్పీచెస్ ఇవ్వచ్చు, ఎంజాయ్ చేయవచ్చు, మనకి ఇల్లు ఉంటుంది, బంగ్లా ఉంటుంది. ఇలా కనుక మనము వాళ్ళని ప్రేరేపించాము అంటే ది ఐడియా ఇస్ వాట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు టెల్, ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్ యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా. ఇప్పుడు మనకి మన పిల్లవాడు ఉన్నాడు, అందరి ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు కదండి, స్కూల్కి వెళ్ళాలని లేదు, ఓకే, కానీ కడుపు నొప్పి అని ఎగ్గొట్టాలి, రైట్? కడుపు నొప్పి మమ్మీ అని పొద్దున్న లేచిన దగ్గర చెప్తాడా లేదా? మనం కంగారు పడిపోయి నాన్న ఏం పెట్టేసావే వాడికి రాత్రి, వాడు కడుపు నొప్పి అంటున్నాడు పొద్దున్న, నాకు కూడా అలానే ఉందని ఈయన కూడా మౌకేపే చౌక అనమాట. అంటే ఏదో తన వండింది పేరు పెట్టాలి కాబట్టి, లేదండి నేనేం వండలేదు, వాడు తినేదే చేశాను, ఏమో కడుపు నొప్పి అంటున్నాడు. అంటే పిల్లలు కూడా తెలుసు ఈ విషయం. వాట్ ప్రాబ్లమ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇఫ్ ఇట్ మ్యాచెస్ విత్ యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, నమ్మేస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో మమ్మీ కడుపు నొప్పి ఉంది, స్కూల్కి వెళ్ళను అంటే పంపిస్తామా, పంపివా? No. Exactly. So what's happening is facial expression should always match with your content, what you're trying to address it with your friends అనమాట. సో whenever మన వర్డ్స్ 7% అనే మాత్రమే చెప్పాము, మన వాయిస్ 38% మాత్రం చెప్పాము, బట్ అవర్ ఫేస్ is the index of mind. The proverb also goes along with that, right? కొంతమంది నాకు అలవాటు ఉందండి, ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారు, దట్ డజంట్ నీడ్ ద యూ టు బి ఏ సైకాలజిస్ట్. మనం ఒక సైకాలజిస్ట్ అవుతేనే ఒకళ్ళు ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. మా హస్బెండ్ ఉన్నారు ఇంట్లో, వైల్ ఈటింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇఫ్ హీస్ క్వైట్, ఓకే, ఐ హ్యాపెన్ టు అండర్స్టాండ్ హీస్ సమ్వేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, బట్ వైల్ ఈటింగ్ ఇఫ్ హీస్ టాకింగ్ టు మీ ఐ అండర్స్టాండ్ హీస్ హియర్. అర్థమైందా అండి? చిన్న ట్రిక్ అంతే, దట్ నీడ్స్ నథింగ్. ఇఫ్ యువర్ హస్బెండ్ ఇస్ క్వైట్లీ ఈటింగ్, ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మై హస్బెండ్ ఈస్ ఈటింగ్ క్వైట్లీ, తను ఏం మాట్లాడకుండా లేకపోతే ఎక్కడదో విషయం అన్నా మాట్లాడడం జరుగుతుంది, వెన్ హీస్ క్వైట్లీ ఈటింగ్ అంటే సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ హిస్ మైండ్, అండ్ వెన్ హీస్ టాకింగ్ అంటే హిస్ మైండ్ ఇస్ ఫ్రీ, హీస్ హియర్ అనే అర్థం. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు కన్వే ఇస్ యువర్ ఫేస్, యువర్ బిహేవియర్ will always communicate your attitude, and this will be observed by every analyst. అందరూ కూడా ఒక సైకాలజిస్ట్లమే అండి, డిగ్రీ ఒకటి లేదు మన దగ్గర. ఇప్పుడు మన పిల్లవాడు చక్కగా మనం చేసిన వంట నచ్చిందా లేదా ఆ తినే స్పీడ్ లోనే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో మదర్స్? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ త్వరగా తినేసాడు అంటే తనకి అది నచ్చింది అని అర్థం. వీఆర్ డైరెక్ట్లీ గెటింగ్ ద హింట్. లేదు, ఏరుకుంటూ చేసుకుంటూ ఏదో తినే 10 నిమిషాల్లో తినేది 20 నిమిషాలు చేశాడంటే అతనికి అది నచ్చలేదని అర్థం. అంటే మనం మళ్ళీ
we will take the feedback. ఏం నాన్న ఏం నచ్చలేదు, నేను బాగానే తిన్నావు కదా, ఇవాడు ఏంటి ప్రాబ్లం? Yes or no, mothers? So these are some of the things what we happen to meet. మన చెప్పేది చెయ్యాలి అనుకునేవి మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో అది మనకి క్యారీ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇవి ఇన్నటి వరకు మనం ఏవైతే జనరల్ గా మాట్లాడుకున్నామో, నౌ లెట్ us be very specific for a speaker. When you're talking, what you're talking should always be matching with your facial expressions also. ఇంట్లో ఏమన్నా గొడవ పడినా ఇంట్లోనే పెట్టేసేయండి. రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ తో ప్రాబ్లం ఉన్న ట్రాఫిక్ ని రోడ్డు మీదే వదిలేసేయండి. డోంట్ క్యారీ ఆల్ దట్ అలాంగ్ విత్ యూ. You are there on the stage as a speaker. What you have to do is, you have come, you have to only address your people over there who are waiting for you to listen to just మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారో అనేది వినడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే వీ హ్యావ్ టు జస్టిఫై. ఓకే, ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ స్పీకర్ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్స్ ఏ నాన్న వచ్చేటప్పుడు ఒక మిఠాయి తీసుకొని రమ్మని చెప్పాడు అనుకోండి, వెళ్ళేటప్పుడు గుర్తుగా తీసుకెళ్ళండి. కానీ ఇక్కడ సెషన్ అవ్వేటప్పుడు ఏ మిఠాయి అంటే ఇష్టమో, ఏ షాప్లో ఏదైతే ఇష్టమో, ఎంత తీసుకెళ్ళాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం పక్కన పెట్టేసేయాలి. దిస్ విల్ హ్యాపెన్ వాట్ ఈస్, మన కాంటెంట్ని అది మధ్యలోకి వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ గైస్, మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ షుడ్ మ్యాచ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ యువర్ కాంటెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ కాంటాక్ట్. ఇంతకు ముందే చెప్పానండి నేను, మన స్టేజ్ ఆడిటోరియం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సెమీ సర్కిల్ వే, ఓకే, you have to see that you respond to all the persons in there. Respond to all the persons అంటే స్టేజ్ దిగి అందరితో ఏమండి మీకు అర్థమైందా, మీకు అర్థమవుతుందా, నేను చెప్పేది మీకు మైండ్కి వెళ్తుందా అనేది అడగడం కాదు. జస్ట్ హ్యావ్ ద వన్ పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఆన్ ద పర్సన్ హూమ్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు స్పీక్. ఆ కార్నర్కి ఎవరైతే ఉన్నారో జస్ట్ హిట్ వన్ ఐ కాంటాక్ట్ టు హిమ్ సో దట్ హీ విల్ అండర్స్టాండ్, ఎస్ దిస్ స్పీకర్ ఈస్ హియర్ టు టెల్ సంథింగ్ టు మీ అనేది మన ఐ కాంటాక్ట్ ద్వారా మనము చూడడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు టెల్, when you are asking for some question, what answer you are expecting, when you are asking for, ఇప్పుడు మనకి హేమప్రియ గారు కూడా చెప్పారు, మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ వాట్ ద ట్రైనర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్, ఇవన్నీ కూడా మీరు through your eye contact, yes, what you are trying to say, this should be used through the eye contact. Okay, so మన ఫేస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ లో we can't use your nose, you can't use your ears, you can't use your mouth, but the only thing perfectly what can move you here and there is your eyes. Yes or no? So you have to make sure whenever you are talking to somebody, ఇప్పుడు మనం కెమెరా హైట్ ని కూడా నేను ముందరే చెప్పానండి, కెమెరాని అలా పెట్టుకోమని. వై, వాట్ ఈస్ ద యూజ్, దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, the person who is listening to you or who is trying to talk to you, you're directly giving him the message, yes, what you want to tell నాకు చెప్పండి, నేను వినడానికి రెడీ ఉన్నాను అని మాత్రమే అర్థం అండి. ఓకే, అందుకనే మీకు ఫస్ట్ ఏ సెషన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మీ ఫోన్స్ హారిజాంటల్గా ఉండాలి, మీ లైట్ మీ మొహం పైన పడాలి. మనం వెనకాల నుండి లైట్ ముందర ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్స్, నా ఇమేజ్ డార్క్గా వస్తుంది, లైటే కనిపిస్తుంది. సో యూ విల్ బి మిస్సింగ్ మై ఎక్స్ప్రెషన్స్. నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నానో ఎంత ఇంపార్టెన్స్, జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ ఈవెన్ సెడ్ దట్ వివేకానంద గారు అరైజ్ అవేక్ స్టాప్ నాట్ టిల్ యువర్ గోల్ ఇస్ అచీవ్డ్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ ప్రాపర్ ఐస్. ఎస్, నా గోల్ ఇది, ఇంతమందిని నేను అడ్రస్ చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇలా కన్వే చేస్తున్నాను అనేది చెప్పడం అనేది మనకి రావాలండి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రై, మనం పిల్లల్ని కూడా జనరలీ అంటూ ఉంటారు, కొట్టద్దు పిల్లల్ని, ఏదన్నా ఉంటే భయం దేని ద్వారా ఉండాలండి, యువర్ ఐస్ షుడ్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ దట్ ఎస్ మా అమ్మకి కోపంగా ఉంది, నేను ఈ పని చేయకూడదు అనేది మనకి అర్థమైపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో సచ్ పవర్ ఇస్ దేర్ విత్ అవర్ ఐస్. దీన్ని కనుక మనం కరెక్ట్గా ఎవరితో కూడా మాట్లాడుతున్నాం, సీ ద పిక్చర్ వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద స్లైడ్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ షోయింగ్ యూ దట్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఎంత ఉందో అనేది మనకి మన ఐస్ ద్వారా చెప్పండి. A perfect eye contact with a stiff handshake shows that you are a very confident person. Okay, so whenever you are trying to meet somebody, వాళ్ళతో ఒక స్మైల్ పెట్టుకొని ఆల్వేస్ బీ స్మైలింగ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ టు లైక్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ స్మైలింగ్. అషిర్ గారు, డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ స్మైలింగ్?
Can you please smile once? Okay, madam. Superb, great. Thank you so much, Ashir garu. Chusara friends, Thank you, madam. Kirti ma'am always keep smiling. Vijay garu also has started. కానీ కొంచెం గంభీరంగా ఉంటారు. నారాయణమూర్తి గారు లాగా ఉంటారు విజయ్ కుమార్ సార్. అవునా సార్? Great. See, when we smile, we really look beautiful. The proverb also goes, చాలా చోట్ల కొంతమంది పోస్టర్స్ మనం చూస్తుంటాము, స్మైల్ ఇట్ కాస్ట్ నథింగ్, రైట్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ ఇట్ కాస్ట్ నథింగ్? Yes, truly friends, believe you me, smile, it will really cost nothing. It is free of cost. Because of that, మనకి నిన్న కిరణ్ సార్ కూడా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చున్నారు. The muscles which frown on your face are less in number when you're in anger position. Yes or no? మన కోపం వచ్చినప్పుడు మనం ఫేస్ లో ఏవైతే మసిల్స్ ఉన్నాయో కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయిపోతాయి. దీంతో ఏమవుతుంది? బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వెన్ యూఆర్ స్మైలింగ్ the muscles are really relaxed. Okay, so that is the reason smile it costs nothing. This is the first takeaway of all of you for today, right? How many of you will keep smiling? Yes, great. చూడండి మా అబ్బాయి కూడా చెయ్యి ఎత్తుతున్నాడు, నేను కూడా స్మైల్ చేస్తాను. Great, thank you Aditya. So what's happening is eye contact మనం చూస్తున్నాము, ముదర పిక్చర్ స్లైడ్ లో చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. The person is giving a perfect handshake. When you are perfect handshake ante this should not bend, it should be a perfect straight handshake to whoever you are giving andi. So that will connote that you are 100% confident of what you are doing. Okay, so ivanni chinna chinna issues unnayandi which a speaker has to always remember. Whenever somebody comes and says, sir మీ సెషన్ చాలా చక్కగా, థ్యాంక్ యూ యంగ్ మ్యాన్ అని చెప్పాలి. ఆర్ ఎల్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ దిస్ కామెంట్స్, నాకు ఈ ఫీడ్బ్యాక్ చాలా అవసరం అండి అని చెప్పేసి పాజిటివ్గా మనము రిప్లై ఇవ్వాలి. అతను సార్ మీ సెషన్ చాలా బాగుంది, మనం ఎన్నో వేల సెషన్ చేసుంటాం, చాలా పెద్ద పెద్ద సెషన్స్ అయి ఉంటాం, చాలా పెద్ద పెద్ద స్పీకర్ అయిపోవచ్చు, కానీ ఏంటి నువ్వు నాకు చెప్తే ఏంటి, నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, నాకు ఈ అవార్డు వచ్చింది ఆ అవార్డు వచ్చింది అని కాదండి. whenever you get a compliment, adi oka speaker lane kaadu, whenever I say yes you are beautiful or you are nice or trying to praise people, you know, that will really ee praise cheyadam tho emautundi ante నాకు పాజిటివ్ ఎక్కువ, స్వార్థం కూడా ఉంది దాంట్లో. మనం వేరే వాళ్ళకి ప్రైజ్ చేసామని, ప్రైజ్ అంటే క్యాన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ తెలుగు వర్డ్ ఫర్ ప్రైజ్? పొగడడం. రైట్. Sorry, my mother tongue is not actually Telugu. కొన్ని words I have to borrow like this. So what the thing is, when మీరు ఒక మనిషిని పొగుడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే the receiving will be very nice. When your children, మన ఇంట్లో మన పిల్లలు కూడా మన మాట విన్నప్పుడు కొంచెం మనం కూడా దారి తప్పాలి. దారి తప్పడం అంటే వాళ్ళ దారిలో మనం నడవాలి. బికాస్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఫీల్స్ నేను రైట్, ఐఎమ్ వెరీ కరెక్ట్, ఐఎమ్ బోర్న్ పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటామా అనుకోమా. సో పిల్లల దారిలో మనం కూడా కొంచెం నడుచుకున్నాము అంటే హీ విల్ అండర్స్టాండ్, హీ ఆర్ షీ, ద చైల్డ్ విల్ అండర్స్టాండ్, ఎస్ మై మదర్ అండర్స్టాండ్స్ మీ వెరీ వెల్, మా నాన్న నన్ను చక్కగా అర్థం చేసుకున్నాడు, నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నానో మా అమ్మకి నాన్నకి అర్థమైపోయింది అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో అప్పుడప్పుడు మనం దారి తప్పడం కూడా చాలా అవసరం. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ప్లే విత్ యువర్ చిల్డ్రన్? సూపర్, all are fortunate. I also play along with my son. I have one son whom I play along with him. I really believe guys, it is very good to play with children. Okay, so what happens is దాంతో మన ఇద్దరి మధ్యలో బాండింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. Okay, the relation between two people always will work out. Two people in the sense, it can be mother and son, it can be wife and husband, it can be mother and child, it can be mother-in-law and daughter-in-law also. But what the thing is, when you are really trying to give 100% to your relationship, you will definitely get it back. That is what I believe in. రైట్. సో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎవరితో అన్నా కొంత టైం అవసరం లేదండి. భార్యతో భర్తతో ఒక చీర కొనిస్తేనే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు, లేకపోతే ఒక నగ అనేది కొంటేనే వాళ్ళు హ్యాపీ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ ఆల్ మనకి మన తెలుగు సినిమాలు ఇచ్చే ఏమంటారు, ఈజ్ మై స్క్రీన్ ఆడిబుల్ విజిబుల్ టు యూ?
Yes. ఓకే ఓకే. సో వెనెవర్ మన తెలుగు సినిమాలు ఏం చేశారంటే ఒక బంగారం గొలుసు కొన్నప్పుడు ఏ భార్య సంతోషంగా ఉంటుందో, లేదంటే ఏమంటారు ఒక చీర తెచ్చితేనే తన హ్యాపీగా ఉంది అనుకోవడం. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఫేక్ స్మైల్స్ గైస్. జస్ట్ మీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తిన్నావా అని మీ భార్యని అడగండి. మీ భర్త కష్టపడి వచ్చినప్పుడు గ్లాస్ నీళ్ళు ఇవ్వండి. యూ సీ రియల్లీ ఇట్ వర్క్ మిరాకిల్స్. ఎస్. So this is my small suggestion to all the people over here. So coming back to our eye contact. So whenever we are trying to give our session as a speaker, what I have to remember is I must give my eye contact, a perfect handshake. Yes guys. Next వచ్చేసి gestures. These are all part of kinesics. సో కైనెసిక్స్లో ఏంటి అంటే ద అవుటర్ పోర్షన్ యువర్ బాడీలో ఏవైతే మీ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయో, బయట ఆర్గాన్స్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కిడ్నీ, లివర్, హార్ట్, బ్రెయిన్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సే దాట్ వాట్ ది అవుటర్ పార్ట్, మై ఐస్, మై హ్యాండ్స్, ద వే ఐ క్యారీ మై సెల్ఫ్, ఇవన్నీ ఆర్ నార్మల్ మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్తుంటాయి. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ స్టాండింగ్, స్టాండ్ ఇరెక్ట్ ఆన్ బోత్ యువర్ లెగ్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఒక కాలు మీదే బరువు వేస్తే మనము నిలబడడం అనేది ఆ డిఫరెన్స్ అనేది తెలిసిపోతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ద పిక్చర్స్ ఇన్ ద స్లైడ్ ఐఎమ్ పుట్ ఫార్వర్డ్ టు యూ just to show that whenever you are trying to stand, just see that your posture is straight, erect. I'll just show you personally guys. Whenever you are trying to stand, ila lekapothe ila, ivanni kuda as a speaker we are not supposed to do. When you are addressing your people, you just have to put the weight on both your legs. Rendu knees meeda kuda baruvu anedi samananga undali, and you have to stand erect. See that your back, you know, your back is straight. Okay, మీ బ్యాక్ అనేది స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. ఇలా నిలబడి ఏమ్మా బాగుందా, సెషన్ బాగుందా అని అంటే దిస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ విల్ ట్రై టు గివ్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యు ఆర్ సఫరింగ్ విత్ సమ్ ఎయిల్మెంట్. Okay, so what problems you are having, that is not needed to the listeners or what whom we are trying to send. We just need to stand straight ga nilabadukoni, yes meerem cheptaru, meerem anukuntunnaru, this is the way you have to carry yourself. See the pictures meeku kontamandiki చూపిస్తున్నాను కదండి, the way they are standing చూడగలుగుతున్నారా? Are you able to see? Yes. So what they are trying, this ఇలా నిలబడుకుంటే ఆ పిక్చర్ లో ఏవైతే పోస్టర్స్ ఉన్నాయో అవి మనం చూసుకుంటే కనుక ఏమవుతుంది, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తెలుస్తున్నాయి. అదే నేను ఇలా గోడకి, అక్కడ ఒక పోడియం ఉంది, ఇలా గోడకి నిలబడ్డాను అనుకోండి, లేదా ఇలా దేనికో ఆనుకొని ఉన్నాను అనుకోండి, విల్ ఇట్ గివ్ ద మెసేజ్ వాట్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు గివ్ టు ది పీపుల్? నో. అక్కడే మనము ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఐ గేవ్ దిస్ పర్సనల్ స్టాండింగ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఓన్లీ టు షో దాట్ ఎస్ మనం చెప్పేటప్పుడు ఏ సెషన్ అన్నా తీసుకొనివ్వండి, ఏ గ్యాదరింగ్ అన్నా ఉండనివ్వండి, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ప్రాపర్ పోస్చర్. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మేక్ యూ క్లియర్ విత్ దట్. ఎస్ గైస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం పాటిస్తే కనుక ఏమవుతుంది అంటే దిస్ విల్ నాట్ జస్ట్ రేజ్ అవర్ ఏమంటారు మన కాన్ఫిడెన్స్ తో పాటు మనకి ఆ ఫీడ్బ్యాక్, చెప్పాను కదా దారి తప్పడం అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా జస్ట్ నౌ. సో వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ వే యూ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ హ్యూజ్ వే. ఎస్ సార్. ఒక పిల్లలకి సంబంధించిన గ్రూప్ లో మనం మాట్లాడితే కనుక వాళ్ళతో పిల్లల్లాగా అయిపోయి మాట్లాడాలి. ఒక కెరియర్ గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి లైఫ్ లో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో, ద వే యూ హ్యావ్ టు బిహేవ్, ద వే యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడింగ్ ద వే వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్, అవి కూడా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుందండి. సో దీస్ వర్ సమ్ ఆఫ్ ది నాన్ వెర్బల్ బిహేవియర్స్, బట్ హియర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ మనం ఎలాగైతే నిలబడతామో, ఎలాగైతే కూర్చుంటామో, ఆల్ దీస్ డెఫినెట్లీ స్పీక్. ఇప్పుడు నేను ఇలా స్ట్రైట్ గా కూర్చున్నాం కదండి, అవర్ బ్యాక్ షుడ్ బి జస్ట్ లైక్ దిస్, యు ఆర్ సిట్టింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ యువర్ బ్యాక్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ లైక్ దిస్. ఎస్. అదే నేను ఇలా తీసుకొని ఇలా కూర్చొని క్లాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సెషన్ అయింది అనుకోండి, దట్ విల్ నాట్ గివ్ ద రిజల్ట్. నేను ఇలా కూర్చొని చెప్పడం కన్నా దానికన్నా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఉంటుందా ఉండదా గైస్?
Yes. So here I have made out a list. When you are non-behave అంటే మీరు ఎలాగా జనరలీ నేను చెప్పాను కదా మనం అందరం కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ సైకాలజిస్ట్ ఓన్లీ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద డిగ్రీ విత్ అస్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ the way you are behaving, the way you are standing, the way you are talking, the way you are walking, all this will give those people a message who are looking or observing onto you. Okay, so when you are brisk and erect walk అంటే మెల్లిమెల్లిగా నడుచుకుంటూ మనం స్ట్రైట్ గా కనుక ఉన్నాము అంటే దట్ విల్ సేవ్ మై కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్, హౌ కాన్ఫిడెంట్ ఐ ఆమ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? స్టాండింగ్ విత్ హ్యాండ్స్ ఆన్ హిప్స్ అంటే నడు మీద చేతులు పెట్టుకొని నిలబడ్డాము అంటే దట్ విల్ షో హౌ రెడీ అగ్రెసివ్ గా ఉన్నాము అని చెప్పడం. అంటే నువ్వు నాకేంటో చెప్పేది నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు అన్న కాన్సెప్ట్ మనము ఇస్తున్నాము. నీకు ఇంత కూడా తెలియదా, నాకు మాత్రం తెలుసు అని మనము చెప్పడం అనేది అవుతుంది. సో వాట్ ద వే యూఆర్ స్టాండింగ్, ద వే యూఆర్ గివింగ్ టు ద పీపుల్, such interpretations will be taken by them. So sitting with legs crossed, foot kicking slightly అంటే కాళ్ళు ఇలా పెట్టుకొని whenever you are whenever you are sitting ఎక్కడ కూడా వెళ్ళండి, నీట్ గా కూర్చో అని మనం పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటాము. ఏం నీట్ గా కూర్చోవాలి? when he is already sitting, here we mean that కరెక్ట్ గా కూర్చోవాలి, కాలు ఊపకూడదు. that shows how disrespect we are. yes or no? సో whenever you are sitting చక్కగా నీట్ గా చేతులు మడతేసుకొని నీట్ గా కాళ్ళు కింద పెట్టుకోవాలి. కాళ్ళు ఊపుకుంటూ లేకపోతే ఇట్లా అట్లా ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేతులు ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకుంటూ ఇట్లా ఇట్లా చేసుకుంటూ కూర్చుంటే దట్ షోస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బీ ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అవునా కదా? సో whenever all what you are doing, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను గైస్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ trying to convey is already being conveyed by your non-verbal behavior. Okay, and walking with hands in the pockets, shoulders hunched అంటే చేతులు ఇలా పెట్టుకొని ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఫ్రోజన్ గా ఉండకూడదు. they should be relaxed. Okay, shouldn't carry. This shows that you are having lot of stress with you which you are carrying it along. whatever may be, whenever you are addressing ఒక మైక్ చేతిలో పట్టుకొని ఒక పాకెట్ లో మన బ్లేజర్ లో కానీ మన ప్యాంట్ లో ఒక చేయి పెట్టుకుంటే దట్ ఆల్సో షోస్ హౌ లెస్ కాన్ఫిడెంట్ యు ఆర్ ఇన్. ఓకే, అండ్ ఆర్మ్స్ అక్రాస్ మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పండి మీరు ఏం వినాలనుకుంటున్నారు, నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా లేదా అని ఇలాగా కూడా మనము ఉండకూడదు. నెక్స్ట్, షుడెంట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఇలా కూర్చొని ఏమండి బాగున్నారా, ఏం చేస్తున్నారు, ఇవాళ సెషన్ ఎలా ఉంది, ఏమో మేడం అడిగినప్పుడు మీరు కనుక ఇలా రెస్పాండ్ అయ్యారు అనుకోండి, దట్స్ ఆల్సో విల్ గివ్ యూ అ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అబౌట్ యూ. అండ్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ టిక్స్ అంటారు దాన్ని. సమ్ పీపుల్ వెన్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ క్వైట్లీ వాళ్ళు కైట్ గా కూర్చోలేరండి, ఇలా కాళ్ళ మీద అనుకోవడం కానీ లేకపోతే గోర్లతో ఏదో చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే క్లీన్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఏది పడితే అది సర్దుకోవడం కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు షో దాట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ విచ్ యు ఆర్ క్యారింగ్ అలాంగ్ విత్. అండ్ కొంతమంది సర్దుకుంటూ ఉంటారు, కళ్ళు ఇలా అనుకొని ఇలా అనుకొని ఇలా అనుకొని ఇలా ఇలా ఏదో ఒక యాక్టివిటీ అనమాట. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇన్ ద క్రౌడ్ యూ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్ దాట్ మీరు ఎలాగైతే వెన్ యూఆర్ స్పీకింగ్ స్పెషల్లీ టు ద స్పీకర్స్, మన నరేంద్ర మోదీ గారు వింటారు, సచ్ అ గ్రేట్ స్పీకర్. ఎస్ ఆర్ నో? when he is trying to pass on the message that might be about demonetization also, no worries, he is very accurate in what he wants to say. ఎప్పుడన్నా విన్నారా అండి నరేంద్ర మోదీ గారి స్పీచ్? he addresses to the point to what he wants to communicate it to his listeners both nationally and internationally. Avuna, the words which are coming from the mouth of the Prime Minister will directly be the headlines of the newspapers across the other countries. So such will be the impact of a speaker, a leader. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉండాలండి. ఎస్పెషలీ మనం పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటున్నప్పుడు నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఒక స్టెప్ ఏమైతే వేసామో అడుగు, ఈ సెషన్స్ మనం వినాలి, ఇవన్నీ మనం ఈపీఎస్, ట్రైన్ ద ట్రైనర్, ఎన్ఎల్పి ఇవన్నీ చేయాలి అని మనం ఒక గట్టిగా డిసైడ్ అయినప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, మంచి మంచి స్పీకర్స్ ఉంటారండి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అబ్జర్వ్ ది బాడీ లాంగ్వేజ్. మన నరేంద్ర మోదీ గారు ఉన్నారు, లేదా మన అనుకున్న నాకు ఇష్టమైన లీడర్ ఎవరో, ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదండి. ఆశీర్ గారు మీకు ఎవరండి ఇష్టం? విచ్ స్పీకర్ డూ యూ లైక్ టు లిసన్ టు? మ్యూట్, అన్మ్యూట్ ప్లీజ్.
శ్వేత గారు మేడం చెప్పండి. కేసీఆర్. కేసీఆర్ గారు, యూ లవ్ టు లిసన్ టు యువర్ లీడర్. శ్వేత గారు, హూ ఇస్ యువర్ లీడర్ అండి? అబ్బా నన్ను అడిగేశారే, నాకు అర్థమైపోయింది, నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్. చెప్పండి శ్వేత గారు. ఎస్ నరేంద్ర మోదీ. సేమ్ పించ్. హరిశంకర్ గారు మీరు చెప్పండి సార్, మీకు ఎవరంటే ఇష్టం? విచ్ స్పీకర్ డు యూ రియలీ ఫీల్ ఎస్ ఎంత చక్కగా చెప్తారు, వాట్ హీ సేస్ ఇస్ 100% ఫిట్ టు హిస్ ఆడియన్స్ అని ఎవరనుకుంటారండి? అంటే మన రీసెంట్లీ ఇంపాక్ట్ లో చెప్పారు కదా మేడం, సార్ పేరు రామ్ పేరుతో ఉంది కదా, మన వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి కదా సారీ, జలగం గరగంటి. జలదుర్గం రామ్ గారు. సార్ ఏంటో ఏదో ఒక పేరు చెప్పేసారులే, అదే మేడం, కరెక్ట్ అన్నట్టు నాకు అర్థమైపోయిందండి. సార్ కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాలి సార్, ఇంతకు ముందు చెప్పాను నాన్ వెర్బల్ అంటే మేడం జలదుర్గం గారు అని చెప్పాలి. చెప్పండి సార్, మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ చేయండి. జలదుర్గం మేడం, జలదుర్గం రామ్. సార్ ఆకలిస్తుందా సార్? లేదు మేడం. ఇంకొకసారి మేడం జలదుర్గం రామ్ సార్ మేడం. సార్ ఇంకొకసారి. జలదుర్గం రామ్ సార్ మేడం. జలదుర్గం రామ్ గారు అంటే మీకు ఎంత ఇష్టమా? మేడం నాకు జలదుర్గం రామ్ గారు అంటే ఇష్టం, ఇదేలా ఉంటుంది చెప్పండి. వన్స్ వై డోంట్ యూ ట్రై హరిశంకర్ సార్? మేడం జలదుర్గం రామ్ సార్ అంటే నాకు ఇష్టం మేడం. ఎంత ఇష్టం మీకు అర్థం చూసారా? ఇంతకుముందు జలదుర్గం రామ్ గారు మీరు ఫస్ట్ టైం చెప్పిన దానికన్నా 5th టైం మేడం జలదుర్గం రామ్ అంటే. చెప్పండి సార్. మేడం ఇంకా ఓపెన్ కాలే మేడం, వీ హావ్ టు ఓపెన్ మోర్. ఎవరు మీరు ఓపెన్ అవ్వాలా సార్? కాదు మన సారు ఇంకా ఓపెన్ కావాలి, ఇంకా స్టేజ్ ఫియర్ పోలేదు సార్. అందరినీ ఓపెన్ చేస్తాం సార్, ఆశీర్ గారిని వదలము, శ్వేత గారిని వదలము, హరిశంకర్ గారిని వదలము, అందరినీ ఓపెన్ చేసేయాలా, తగ్గేదేలే. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నో కాంప్రమైజ్ అక్కడ. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్, జ్యోతి గారు మీరు చెప్పండి, హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ లీడర్? సుధీర్ సాండ్రా. గ్రేట్. సుధీర్ సాంద్రా గారు ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ లీడర్ అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు, నేను ఎందుకు ఇది అడుగుతున్నాను అంటే ఐ వాంట్ టు సీ ఫ్రమ్ ఎంతమంది ఎలాంటి వీడియోస్, మనం వీడియోస్ ఏదో ఆడియో పెట్టుకొని వినము, we will try to see how they are trying to address their public. Yes or no? సో వెనెవర్ నా స్పీకర్ నేను ఎవరు అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే తన ఎలా, ఇప్పుడు నాకు నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, తన ఎలా ఏ కలర్ వేసుకున్నాడు, ఏ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, ఎలా హెయిర్ స్టైల్ వేసుకున్నాడు, కాంబినేషన్స్ ఎలా యూజ్ చేశారు, బికాస్ వీఆర్ లేడీస్ యు నో ఐ వెరీ మచ్ హ్యాపెన్ టు సీ మిస్ మ్యాచ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే నేను ఎలా రెడీ అవ్వాలి అనేది మనం గమనిస్తుంటాము. ఎస్ ఆర్ నో లేడీస్? సో వై వి వాంట్ టు సీ ఆల్ దోస్ మిస్ మ్యాచెస్ ఏవి కూడా మిస్ అవ్వద్దు అంటే టు జస్ట్ మేక్ ప్రెజెంట్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు పెళ్లిలో వెళ్తాము, ఆశీర్ గారు పెళ్లికి వెళ్తారు కదా, ఏం గమనిస్తూ ఉంటారు? ఏం ఫుడ్ పెట్టారా, పెళ్లి ఎలా చేశారు, ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు, ఇది చూస్తారా అండి? అది మీ కోట, మీరు అదే చూస్తారులేండి, మాకు తెలుసు, దట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సీక్రెట్. బట్ వాట్ వీ సీ ఈస్ అబ్బా తన ఏ మోడల్ శారీ కట్టుకుంది, దానికి ఏ జ్యువెలరీ వేసుకుంది, ఆ జ్యువెలరీకి ఏ హెయిర్ స్టైల్ వేసింది, స్టేజ్ ఎలా డెకరేట్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ మేము గమనిస్తున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో లేడీస్? సో వై ఇట్ ఈస్ వీ హ్యాపెన్ టు డూ ఈస్, మనము వేరే వాళ్ళ ముందు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు అడ్రస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ మై సెల్ఫ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ, సో మనం ఏం చేసుకోవాలి అంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ దానికి సరిపడేగా మ్యాచింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ వి ఈవెన్ సీ దాట్ ఆ ఏదైతే సన్నివేశం ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా వి హ్యాపెన్ టు డ్రెస్ అవర్ సెల్స్ ఆల్సో. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక సినిమాకి వెళ్ళాము అంటే ఒక డ్రెస్తో సరిపోతుంది, ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళాము అంటే పట్టు చీర, బంగారు నగలు, పువ్వులు, మేకప్ అంతా కూడా ఉంటుంది. అదే మనం సినిమా చూడడానికి పట్టు చీర వేసుకొని, నగలు వేసుకొని, మేకప్ వేసుకొని వెళ్తే హౌ డస్ ఇట్, ఆల్రెడీ ఆశీర్ సార్ చెప్పేశారు అని చెప్పేశారు, కింద నుంచి పైన దాకా ఈమె ఎవరో పల్లెటూరు అలాగా ఉందే, సినిమాకి కూడా ఇంత రెడీ అయ్యి వచ్చింది అనుకుంటామా లేదా? ఎస్ సార్, హౌ మెనీ ఆఫ్ us? సో వెనెవర్ బీ జస్ట్ నాట్ ఇట్ ఇన్ అ పబ్లిక్ ప్లేస్, ఒక సెషన్ తీసుకునేటప్పుడే కాదండి, మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు ఉంటాము.
ఒక మోడర్న్ డ్రెస్ వేసుకొని వెళ్ళి మనం గుడికి వెళ్ళాము కదా. కానీ అలా కూడా అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి మన టీటీడీ దేవస్థానం వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే వేర్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ ఓన్లీ అని ఒక బోర్డు పెట్టేసినారు. అవునా? సో ఓన్లీ టు గెట్ దట్ పాజిటివిటీ ఫ్రమ్ దట్ అట్మాస్ఫియర్. అండ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎ స్పీకర్ యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ బాగా నగులు దుద్దులు అన్నీ ఉన్నవి లేని కబోర్డ్లు అన్నీ పెట్టుకోవడం కాదండి. What you are trying to say is you must be highlighted, your words must be highlighted than your jewelry. ఒక సింపుల్ కాటన్ లెనిన్ శారీ నీట్గా ఉండేటట్టు, ఎక్కువ హడావిడి లేకుండా. ఈ మెన్ అయితే అండి ఒక ప్యాంట్ షర్ట్ నీట్గా కలర్ఫుల్గా కాంబినేషన్గా ఉండి, ఒక బ్లేజర్, దానికి మళ్ళీ ఒక ఫార్మల్ షూస్, పవర్ షూస్, చెప్పులు వేసేసుకొని రాకూడదు. సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ డిసిప్లిన్స్. మనం స్కూల్కి యూనిఫామ్ వేసుకొని ఎలాగా వెళ్తామో a speaker also has to get all those disciplines followed, along with forgetting his stage fear, along with forgetting his content preparation, along with even including or excluding his body language. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఒక చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అవ్వాలి అంటే మనం ఎలాగైతే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ సమాన మాత్రంలో వేస్తూ ఉంటామో అలానే a speaker also has to take care of all these aspects. Yes or no? So the above are some of the points which I wanted to tell what exact interpretation you are trying to tell it through your behavior అండి. ఓకేనా? సో ఒక గుడ్ యాటిట్యూడ్ మనకి ఉండాలి అంటే లాస్ట్గా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది మనకి ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ మచ్. కొంతమంది సార్ మీరు చెప్పేది తప్పు అని కూడా అనొచ్చండి. వీ హ్యావ్ టు ఈవెన్ టేక్ దట్ వెరీ పాజిటివ్లీ. అవునా అయ్యా, అయితే చెప్పు, నీకేం తెలుసు చెప్పు, నేను తప్పు కూడా ఉండొచ్చు అని మనం అలా తీసుకోవాలి. నువ్వు ఊరుకోవయ్యా, నేను ఇప్పుడు వరకు 10,000 సెషన్లు తీసుకున్నాను, నన్ను ఎవరు ఇలా మాట్లాడలేదు, నువ్వెవరవయ్యా వచ్చాడు, ఏమయ్యా తరమేయండి అయ్యా, ఆయన హాల్ నుంచి తరమేయండి, ఎవరో పెద్ద చెప్పడానికి వచ్చాడు అనేది మనం చెప్పడానికి లేదండి. I have already said there are over active listeners, very much knowledgeable people also మన సెషన్స్ ని వినడానికి అనేది వస్తూ ఉంటారు. సో ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు వెల్కమ్ ఎనీ సజెషన్స్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ అక్రాస్ త్రూ ఆల్సో. మేడం మీ స్లైడ్స్ అస్సలు బాగాలేదండి, ఏం బాగాలేదండి, సార్ సారీ సార్, నెక్స్ట్ టైం నేను చక్కగా చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను అని మాత్రమే మనం చేయాలి. ఏమయ్యా పోవా భలే చెప్పొచ్చావు, ఇది చేయడానికి నేను ఎన్ని రోజులుగా కూర్చున్నాను తెలుసా, నాకు రాకపోయినా ఎలా చేయాలో నేర్చుకొని మరీ చేశాను, నువ్వేంటి నాకు చెప్పడం అనేది వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఆన్సర్. Okay, so we have to be ready to even take all these negative concepts whenever people are coming to give to us also. Yes, so ఇలా కనుక మనం ఈ రెస్పాన్స్ కనుక మనం ఇచ్చామంటే, సార్ యాక్చువల్లీ నేను అలా చెప్పాలనుకోలేదు సార్, నేను ఇలా చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇలా చెప్పేశాను సార్ అని కూడా అంటుంటారు. పర్వాలేదు లేవయ్యా, దాంట్లో ఏముంది, ఇవన్నీ నడుస్తూనే ఉంటాయి, కానీ చక్కగా చెప్పావు, నువ్వు నాకు చక్కగా చెప్పావు, ఇలాగే చెప్తూ ఉండు అని కూడా మనము వాళ్ళకి హింట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాము. సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ సెడ్ దాట్ ఫస్ట్ స్లైడ్ లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ హౌ మెనీ 3. ఓకే, సో కైనెసిక్స్, ప్రాక్సిమిక్స్ అండ్ హ్యాప్టిక్స్. సో ఐ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ మై కైనెసిక్స్ అండి. కైనెసిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది outer organs of our body అనమాట. హార్ట్, బ్రెయిన్, మైండ్ ఎలా ఏమనుకుంటున్నాయో మనకి కనెక్షన్ లేవండి. వాట్ అవర్ ఐస్, అవర్ హ్యాండ్స్, అవర్ బాడీ, ద వే వీఆర్ స్టాండింగ్, వాట్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్, దట్ ఓన్లీ ఇస్ కైనెసిక్స్. సో హియర్ వీఆర్ కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ప్రాక్సిమిక్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనము నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్లోనే కొంతమందితో దగ్గరలో మాట్లాడతారు. ఓకే, పక్కన నిలబడి దూరిపోయి మాట్లాడాలనిపిస్తారు. అది వాళ్ళు కావాలని చెయ్యరండి, అలవాట్లో పొరపాటు అయిపోతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు టాక్, కొంతమంది దూరం జరిగిపోతూ ఉంటారు, కొంతమంది దగ్గర వెళ్ళిపోతారు. సో వాట్ ప్రాక్సిమిక్స్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ బిట్వీన్ ఎ పర్సన్ టు పర్సన్. ఓకే, మనం జనరల్లీ ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే చాలా సన్నిహితుల దగ్గరగా వెళ్ళిపోయి చెయ్యి వేసేసి మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ది అదర్ పర్సన్ immaterial of the gender అండి, వాట్ ఎవర్ జెండర్ ఆర్ దే ఆర్ ఆఫ్. I hope I'm not taking lot of time guys. అయిపోయిందండి, ఇంకో 10 minutes లో we will complete our session. No. So thank you so much. So what's happening is మనం ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలో అది మనం గమనిస్తూ ఉండాలండి. సో ఇట్ ఈస్
చాలా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కూడా మనము మాట్లాడితే కూడా ఎంబారసింగ్ గా ఉంటుంది, చాలా క్లోజ్ గా వెళ్ళిపోయి మాట్లాడితే. ఎస్పెషలీ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ టు ఫీమేల్ క్రౌడ్ అండి, కొంచెం డిసిప్లిన్స్ అనేవి మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. యాజ్ అ స్పీకర్ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఫీమేల్ అండ్ మేల్ డిస్టెన్స్ కూడా మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు జెండర్ లో ఉన్నప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ ఏ ఫీమేల్ స్పీకర్, what happens is if somebody is trying to shake hand, I can very jovial ga manam cheyi veyadam anedi jaru. But when it is a male speaker who is addressing his female crowd, you have to maintain very much very much distance gurinchi manam చాలా చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలండి. మీద మీద పడిపోయి మాట్లాడడం అనేది చేయకూడదు. సో హియర్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డిస్టెన్స్, హియర్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకి వేరే వాళ్ళకి ఒక బౌండరీ అనేది మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. సో వెన్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు యునో ఒక సోషల్ గ్యాదరింగ్ ఉందనుకోండి, ఒక పెళ్లిలో ఉన్నామంటే ఒక 4 to 6 feet ఒక చిన్న సర్కిల్ లాగా ఏర్పరచుకుంటాం, కొంత డిస్టెన్స్ లో ఉండి మనం మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. మాక్సిమం ఫార్ అంటే పెద్ద క్రౌడ్ ఉంది అంటే ఇట్ విల్ బి అబౌట్ 7 to 12 feet. బట్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ అ పబ్లిక్ స్పేస్, ఒక పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ లో మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఒక స్కూల్లో వెళ్ళి పిల్లలతో మాట్లాడామంటే పిల్లలు అక్కడ ఉంటారు, మనం ఇక్కడ ఉంటాం. సో ఇట్ విల్ బి ద డిస్టెన్స్ విల్ బి అబౌట్ 12 to 25 feet అండ్ మాక్సిమం 25 feet 30 feet ఫార్ అవ్వండి. దానికి మించి మనం చేసాము అంటే ద వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు విల్ రియలీ హిండర్ అనమాట, అది కొంచెం మ్యాటర్ అవుతుంది. సో టచింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనము వెరీ ఇంటిమేట్ గా బిహేవ్ చేయడము, టచింగ్ జస్ట్ 6 to 18 inches, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నాట్ డూ. చాలా దగ్గరగా నిలబడకపోవడం కూడా మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. వెరీ పర్సనల్ అయితే మనకి ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళ అయితేనే తప్ప 1.5 feet లో మనం చూసుకోవాలి. మాక్సిమం 2.5 4 feet అని చూసుకోవాలి గైస్. సో ఈ డిస్టెన్స్ అనేది కూడా యాజ్ అ స్పీకర్ వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ వీ కీప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాప్టిక్స్ అండి. బాడీ కాంటాక్ట్, ఒకవేళ మనం ద వే యూఆర్ టచింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాంటెడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్వాంటెడ్, బై మిస్టేక్ అయిందా, యాక్సిడెంట్ గా మనం టచ్ చేయడం అనేది జరిగిందా, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఇగ్నోర్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాపెన్ టు హర్ట్ అంటే నడుస్తున్నప్పుడు బై ఛాన్స్ షూ తగిలింది లేదా మనం కాలు తొక్కేయడం తెలియదు, జస్ట్ ఆస్క్ ఫర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దట్ వీఆర్ వెరీ మచ్ ఈ మధ్యలో మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటాము. కొంతమంది ఏంటి అంటే సడన్ గా నడుస్తూ వెళ్ళిపోయి వేరే వాళ్ళని ఆపోజిట్ వాళ్ళని వీ హ్యాపెన్ టు ఢీ కొనడం అనేది జరుగుతుంది. యూ జస్ట్ ఆస్క్ ఫర్ ఎక్స్క్యూజ్ సేయింగ్ దట్ మేడం ఇది యాక్సిడెంటల్ గా అయిపోయింది, ఐ డెంట్ మీన్ టు హ్యాపెన్. సో ఇట్ విల్ జస్ట్, ఈ టచెస్ కూడా మనము ఏంటంటే ఫంక్షనల్ లా, సోషల్ లా, లేకపోతే హౌ ద వే వీఆర్ టచింగ్ ది అదర్ పర్సన్ ఆల్సో రియల్లీ కౌంట్స్. స్పెషలీ వెన్ యూఆర్ గివింగ్ అండ్ టేకింగ్ ఆఫ్ మైక్స్ అనేవి కూడా కొంచెం చూసుకుంటూ ఉండాలి. దిస్ వెన్ వీఆర్ పర్టికులర్లీ విత్ జెండర్, ఆపోజిట్ జెండర్ ఉన్నప్పుడు అండి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మైన్యూట్ థింగ్స్ ఆల్సో. మైక్ ఇస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ టచింగ్ అనేవి అవుతూ ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, అనుకోకుండా కొన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయండి. యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ ఫర్ ద ఎక్స్క్యూజ్ ఆల్సో. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ స్మార్ట్, అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి అంటే యువర్ ఐ కాంటాక్ట్ షుడ్ బి వెరీ అక్యురేట్, your facial expressions always be smiling, the way you move your head here and there, that shows how positive you are, the gestures, the hands, the postures, the way you are standing, the proximity, how you are trying to be with the other person, ivanni kuda mana body contact with when you have to try to go to the person who is opposite you, దగ్గరికి వెళ్ళి క్వశ్చన్ వేయాలి అనిపించినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే మనం స్మార్ట్, అట్రాక్టివ్ అండ్ 100% కాన్ఫిడెంట్ అని మనకి చెప్తూ ఉంటాయి. సో గైస్, అందరం కూడా లెర్నర్స్ అని మనం ఆల్రెడీ విన్నాము. వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ దాట్ వీ ఆల్ ఆర్ లెర్నర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా దే కాంట్ జస్ట్ హ్యాపెన్, బాడీ లాంగ్వేజ్ క్లాస్ వినగానే అయిపోతాయి అని కాదు. బట్ రెగ్యులర్ గా మనం ఈ ప్రిన్సిపల్స్ కనుక ఫాలో అవుతూ ఉండడం అయితే జరిగింది అంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ చేంజ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. అండ్ డోంట్ ట్రై టు చేంజ్ సడన్లీ, టచ్ చేయడము, ఐ కాంటాక్ట్, ఇవన్నీ ఒకసారి సింక్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ టేక్ అ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. మనం అందరం కూడా మనుషులమే, మెల్లిమెల్లిగా ఒకటి లాంచ్ చేసుకుంటాం. వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఫస్ట్ యూజ్ మై ఐస్, దెన్ మై బాడీ, ఇలా మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్కటి యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటూ ఉంటే we will definitely be a very good speaker. And lastly, thank you all of you for so patiently listening to me. And if I have hurt somebody, I am really sorry for that. And this was something about body language, guys. Anybody is having any questions, the session is open for your questions. Madam, please don't say sorry for
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సరే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి? మేడం చెప్పండి సార్. మేడం మీరు ఇంతకుముందు వాయిస్ ఒకటి ప్లస్ పర్సంటేజ్ అని చెప్పేసి ఒకటి చెప్పారు. వాయిస్ 38%, ఫేస్ ఫీలింగ్ అని చెప్పేసి ఒకటి చెప్పారు కదా, మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పారు అది. సార్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ వన్స్ అగైన్ టెల్ యూ అబౌట్ దాట్. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి? ఎస్ ఎస్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? ఎస్. సో సార్, ఇక్కడ మనం చూసాము 7% is about our verbal, that is what you are trying to say through your words. 38% వచ్చేసి మీ వాయిస్, మీ మాడ్యులేషన్స్, మీరు ఎక్కడ ఆపాలో, ఎక్కడ ఎక్కాలో, ఎక్కడ తగ్గాలో అది 38% చూపిస్తుంది. బట్ 55% షోస్ అబౌట్ యువర్ నాన్ వర్బల్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఎనీథింగ్ సార్? నాన్ వర్బల్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. Non-verbal body language in the sense your outer organs, what you are using. So I hope I did 100% justification to what I have said. Please give me your feedback, guys, so that I can use. మీరు చూడండి, మనం చెప్పేటప్పుడు కొన్ని మిస్ అవుతూ ఉంటాము, కొన్ని చెప్తూ ఉంటాము. Okay, that can be about anything. Just give it to me, your feedback, so that I can correct myself and use it for my next session. Thank you so much, organizers. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సోనికా మ్యామ్, వండర్ఫుల్ సెషన్. అసలు ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా మీ క్లాస్ విని. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అసలు ఎనర్జీ అయితే ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. లేట్ అయినా కూడా అసలు మన పార్టిసిపెంట్స్ అయితే అలాగే చూస్తూ ఉన్నారంటే అంతే ఎనర్జీతో వాళ్ళు కూడా వింటున్నారు అనమాట మీకు పోటాపోటీగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ వాల్యుబుల్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. అలాగే ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ కానీ, మేడంతో మాట్లాడాలని కానీ, డిస్కషన్ చేయాలని ఉంటే తప్పకుండా మాట్లాడొచ్చండి. ఎవరికి ఏ డౌట్స్ లేవనుకుంటున్నాను. మేడం, దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్ టు హియర్ యూ. మేడం, ఇవాళ 8:30, బట్ వీఆర్ థింకింగ్ మోర్ దెన్ టైమ్ ఇస్ దేర్. వీ హ్యావ్ టు నో మోర్ అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. బాగా అనిపిస్తుంది మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి. సో సార్, మీరు ఇదే మాటల్ని ఫీడ్బ్యాక్ రూపంలో ఒక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా లేదంటే ఒక వీడియో మెసేజ్ ద్వారా పోస్ట్ చేశారంటే మేడం ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే మీ మెమరీగా మేడం అలాగే దాచేసుకుంటారు. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని ఆడియో రూపంలో కానీ, వీడియో రూపంలో కానీ అండ్ ఇట్ హెల్ప్ స్పీకర్ టు మోటివేట్ వాళ్ళు ఇంకొక గా మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఏది తప్పైనా సరే మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. వాళ్ళు కరెక్ట్ చెప్పారా, మీకు ఏమనిపించింది అది చెప్పారంటే, ఒకవేళ తప్పు చెప్పింటే రెక్టిఫై చేసుకుంటారు, కరెక్ట్ చెప్పింటే ఇంకా బాగా ముందుకు వెళ్తారు కదా. సో మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది చాలా వాల్యుబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవరికి లేవనుకుంటున్నాను. సో ఓవర్ టు హేమప్రియ మ్యామ్. Sonika ma'am, shall we wind up the session, ma'am? Yeah, I think 1 second, I'm mute. Yeah. So I think Sonika ma'am, it's a very nice section. సో చాలా బాగా అనిపించింది. సో ఓపిక్గా అందరూ విన్నందుకు నేర్చుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ డౌట్ కానీ లేదంటే ఇంకేమన్నా తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Sonika ma'am for an energetic section. Thank you so much. Thank you Teju for giving the wind up. Thank you. Shall we end up? Any doubts Andy, or shall we end up? It's already late today. Half an hour late అయిపోయింది ఈరోజు. మ్యామ్ లేట్ ఎందుకంటే ఆ ఎనర్జీ పార్టిసిపెంట్స్ లో కావచ్చు, మేడం లో కావచ్చు అలాగే ఉంది కాబట్టి లేట్ అనేసి అయితే ఆ వర్డ్ అయితే ఇంతవరకు విన్నా కూడా ఎవరి ఫేస్ లో డల్నెస్ అనేది కనిపించట్లేదు, టైర్డ్నెస్ కూడా కనిపించట్లేదు. మేడం చెప్తే ఇంకో 1 hour అయినా ఇలాగే కూర్చుండి పోవచ్చేమో మనం అంతా కూడా. అంటే అంతకంటే కంటెంట్ ఉందండి, మనం ఇచ్చిన అమౌంట్ కి అంతకు మించి కంటెంట్ ఉంది, అంతకు మించి. సో అంతా చాలా బాగా జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో shall we wind up ma'am? సో మన నినాదం అండి, జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం. జై హింద్, జై హింద్, జై భారత్, జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం. అందరూ ఫీడ్బ్యాక్